Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir tauchen heute mal wieder tief ein in ein Thema, das, glaube ich, viele von Ihnen kennen, die schon auf einem sehr hohen Deutschniveau sind. Absolut. Es geht um diese letzte Hürde. Genau. Wie kommt man von diesem Gefühl, ich verstehe eigentlich alles, zu ich fühle alles? Wir wollen uns heute anschauen, wie Sie mit deutschen Filmen und Serien wirklich diese letzte Stufe zum C2-Niveau erklimmen können. Und es geht ja nicht nur darum, die Worte zu verstehen. Es geht um die Kultur, die Emotionen, die unausgesprochenen Regeln, die dahinter stecken. Wichtig. Unsere Hauptquelle ist heute ein Auszug aus einem Ratgeber. Titel: Beyond the Words – Mastering C2 Through Film Immersion. Und der bringt ein Problem auf den Punkt, das wahrscheinlich jede und jeder von Ihnen schon mal erlebt hat. Stellen Sie sich das mal vor. Sie schauen eine Serie, sagen wir Dark, ohne Untertitel. Und Sie verstehen jedes Wort. Wirklich. Aber dann, im Gespräch mit einem deutschen Freund, fragt er Sie: Was hältst du von Ulrich? Und dann kommt dieses Zögern. Genau dieses Zögern. Man spürt, dass einem eine tiefere Ebene entgeht. Die Quelle nennt das sehr treffend das Dilemma des scheinbaren Verstehens. Und genau da wollen wir heute für Sie ansetzen und diesen Code gemeinsam knacken. Ja, und dieses Dilemma lässt sich am besten an einem ganz konkreten, fast schon banalen Beispiel zeigen. Nehmen wir mal eine typische Szene aus einem Münchner Tatort. Kommissar Bartik verhört eine Zeugin. Okay. Auf den ersten Blick ist der Dialog total unspektakulär. Ja, ich habe den Dialog hier. Bartik fragt: Sie sagen also, Sie haben nichts Ungewöhnliches bemerkt. Und die Zeugin antwortet ganz knapp: Nein, alles wie immer. Bartik hakt dann nach. Verstehe. Und um wie viel Uhr genau sind Sie nach Hause gekommen? So gegen 7:30. Vielleicht auch 7:15, ich habe nicht auf die Uhr gesehen. Und Bartic schließt das Gespräch ab mit: Natürlich, danke für Ihre Mithilfe. Also ganz ehrlich, für mich klingt das jetzt nicht besonders aufregend. Und das ist eben der Punkt. Auf einem, sagen wir, soliden C1-Niveau ist das ein reiner Informationsaustausch. Man versteht die Fakten, nichts gesehen, kam um 7:30. Aber ein Muttersprachler Hört da mehr. viel mehr. Ein Muttersprachler hört die Musik, die darunter spielt. Diese Antwort, alles wie immer, die ist zu glatt. Das klingt fast defensiv so, einstudiert. Okay, das kann ich nachvollziehen. Aber diese vage Zeitangabe, also so gegen 7:30, ist das denn wirklich so ein Alarmsignal? Ich meine, das sage ich doch ständig. Das ist eine exzellente Frage, weil sie genau den kulturellen Kern trifft. Im Alltag ist es völlig normal, klar. Aber hier, in diesem Kontext, einem polizeilichen Verhör, wo es um Präzision geht, da ist Wahrheit verdächtig. Und der absolute Schlüssel, der alles verrät, ist Bartiks letztes Wort. Natürlich. Genau. Dieses natürlich ist kein zustimmendes Nicken. Das ist purer Sarkasmus. Er sagt damit eigentlich: Ist klar, ich glaube Ihnen kein einziges Wort, aber für den Moment spiele ich mit. Wow, das ist faszinierend. Man versteht also die Syntax, was gesagt wird, aber man verpasst die Pragmatik, was gemeint ist. Exakt. Und unsere Quelle nennt dafür 3 Hauptursachen, sozusagen 3 blinde Flecken. Der erste ist, dass fortgeschrittene Lerner sich oft zwanghaft auf die einzelnen Vokabeln konzentrieren und dabei die Prosodie, also die Satzmelodie, komplett überhören. Man ist so beschäftigt mit dem Entschlüsseln der Worte, dass man die Musik dahinter gar nicht mehr wahrnimmt. Perfekt formuliert. Der zweite blinde Fleck ist das Ignorieren der kulturellen Referenzrahmen. Badibiks Misstrauen kommt ja nicht von ungefähr. Es entsteht, weil im deutschen Kulturraum in so einem ernsten Kontext Präzision erwartet wird. Eine ungenaue Antwort ist ein Signal für Desinteresse oder eben dafür, dass man etwas verbirgt. Okay, das macht die Szene schon viel, viel klarer. Und der dritte Punkt war, Situationsmodellierung. Das klingt jetzt sehr technisch. ist es aber gar nicht. Es bedeutet einfach nur, dass man im Kopf ein komplettes Modell der Situation erstellt. Man wird sozusagen zum Regisseur der Szene im eigenen Kopf. Man spürt die angespannte Atmosphäre, das Machtgefälle, die möglichen Motive. Und nur dann versteht man, dass die Wortwahl der Zeugin eine Strategie ist. Sie baut eine Mauer aus vagen Worten. Das heißt, wahre Immersion ist also weniger ein Vokabeltraining, sondern vielmehr ein Training der Wahrnehmung. Genau darum geht es.
Und wie man das praktisch trainieren kann, zeigt eine wirklich beeindruckende Fallstudie in unserem Material. Es geht um Anna, eine Softwareentwicklerin aus Brasilien. Anna ist ein klassischer Fall. Sie lebt in Deutschland, versteht fachlich alles, schaut deutsche Serien, versteht da 99%, aber. Dieses Aber. Im Land, aber sie fühlt sich noch nicht ganz angekommen. Und für sie gab es dann einen Wendepunkt, eine Schlüsselszene aus Babylon Berlin, Inspektor Gerion Rath und Charlotte Ritter in einer Bar. Ein sehr aufgeladener Moment. Charlotte sagt zu ihm, du rennst immer vor etwas davon, aber irgendwann holst dich ein, das weißt du doch. Und dann diese Pause, fast 3 Sekunden Stille. Und Rath antwortet nur, vielleicht will ich gar nicht, dass es mich einholt. Und genau hier lag Annas Problem. Sie versteht jedes Wort, sie hat sogar die deutschen Untertitel an, aber die emotionale Wucht, dieses ganze Gewicht der Pause, das entgeht ihr. Die Szene bleibt für sie einfach flach. Ich glaube, das Gefühl kennen wirklich viele. Man weiß, hier passiert gerade was Wichtiges, aber der Schlüssel fehlt. Was war denn Ihr Durchbruch? Der kam durch Zufall. Sie hat ein Interview mit dem Schauspieler, mit Volker Bruch, gelesen und er erklärt darin, dass Raths vielleicht in dieser Szene absolut keine Unsicherheit ausdrückt. Er nennt es eine Kapitulation in Zeitlupe. Wow. Es ist das Eingeständnis, dass er sich seinen Traumata nicht stellen kann. Es ist keine Unsicherheit, sondern tiefe Erschöpfung. Resignation. Kapitulation in Zeitlupe. Das ist ein starkes Bild. Das verändert natürlich alles. Absolut. Und mit diesem neuen Wissen schaut Anna die Szene ein 3. Mal. Und plötzlich ist es, als hätte jemand das Licht für sie angemacht. Sie nimmt plötzlich alles wahr. Das winzige Zittern in seiner Stimme, die Verzögerung, den gesenkten Blick. Und sie erkennt, das ist nicht Scham. Das ist pure Erschöpfung. Die Szene wird für sie, wie sie es nennt, zu einer menschlichen Landschaft. Und das hat dann ja auch ihre ganze Herangehensweise an Sprachenlernen verändert. Sie hat daraus eine richtige Strategie gemacht. Aber mal ehrlich, eine Szene 3 Mal anzuschauen, ist das nicht ein bisschen viel verlangt für den normalen Serienabend? Das ist eine total berechtigte Frage. Und Anna würde wahrscheinlich sagen, ja, am Anfang ist das Arbeit. Aber ihre Strategie ist eben sehr klar. Erstens, die Szene rein intuitiv schauen, ohne alles. Nur auf das Gefühl achten. Okay. Zweitens, mit deutschen Untertiteln, um gezielt auf Abweichungen, auf Dialekt, auf Umgangssprache zu achten. Und drittens, dann die gezielte Analyse. Pausenlängen, Tonfall, Körpersprache. Das ist am Anfang aufwendig, ja? Und hat es sich gelohnt? Was war das Ergebnis? Der Effekt war enorm. Nach nur 4 Wochen mit dieser Methode hat sie gemerkt, dass sie auch im Alltag, im Büro, die unausgesprochenen Botschaften ihrer Kollegen viel besser verstanden hat. Zum Beispiel, sie hörte nicht mehr nur „Ich bin müde", sondern sie spürte die Bitte um Rücksicht dahinter. Oder sie hat ein Interessant nicht mehr wörtlich genommen, sondern es als das verstanden, was es im Deutschen oft ist. Eine höfliche, aber sehr bestimmte Ablehnung. Sie hat also gelernt, die Kultur atmen zu hören. Das Fazit ist also, echte Immersion ist keine passive Berieselung. Es ist aktive Archäologie. Man muss Schichten freilegen. Genau. Und damit Sie das direkt anwenden können, gibt unser Material einen sehr praktischen Rahmen mit 4 Ebenen vor. Die Idee ist, diese Ebenen wie Muskeln zu trainieren, am besten nacheinander. Fangen wir bei Ebene 1 an, das wörtliche Verstehen, die Basis. Hier geht es um Wörter, Grammatik, klar, aber auch um Hürden wie das rheinische Isch statt Ich oder Verkürzungen wie Hamba. Und dafür gibt es eine tolle Trainingsstrategie. Suchen Sie sich eine 60-Sekunden-Szene mit schnellem Dialog. Hören Sie die 10-mal hintereinander, ohne Untertitel. Und nach jedem Mal notieren Sie nur ein einziges Wort, das Sie vorher überhört haben. Es geht nicht ums Vokabellernen, es geht darum, das Gehör zu schärfen, die Ohren zu spitzen quasi. Sehr gut. Aber jetzt wird es ja erst richtig spannend. Kommen wir zu Ebene 2, dem impliziten Verstehen. Da fängt laut Quelle echtes C2 an. Also das Hören, was nicht gesagt wird. Dafür gibt es ein perfektes Beispiel aus How to Sell Drugs Online Fast. Lenny wird gefragt, ob seine Eltern von seinen Drogengeschäften wissen. Und er antwortet, meine Mutter nicht. Mein Vater, sagen wir, er stellt die richtigen Fragen nicht. Okay, das ist eine super Formulierung. Er meint damit, sein Vater ahnt es, aber er schaut bewusst weg.
Ganz genau. Er wählt die Ignoranz, vielleicht als Schutz. Diese Formulierung ist ein wunderbarer Euphemismus für er weiß es, will es aber nicht wahrhaben. Und um das zu trainieren, ist die Strategie brillant. Schreiben Sie nach einer Szene nicht auf, was gesagt wurde, sondern was Ihrer Meinung nach gemeint war. Und diesen eigenen Eindruck vergleicht man dann mit dem von Muttersprachlern. Man geht einfach in deutsche Fanforen auf Reddit oder liest YouTube-Kommentare zu der Szene. Exakt. Da kriegt man eine kostenlose Kulturnachhilfestunde und sieht sofort die eigenen blinden Flecken. Super Tipp. Okay, wir haben die reinen Worte und wir haben das, was zwischen den Worten liegt. Aber was ist mit der Emotion, dem reinen Klang der Sprache? Das ist die perfekte Überleitung zur dritten Ebene, die wir die Tonfalllandschaft nennen könnten. Im Deutschen werden Emotionen sehr stark über die Satzmelodie transportiert. Und unsere Quelle nennt da 3 zentrale Muster, auf die Sie achten können. Erstens, fallender versus steigender Tonfall. Okay, du kommst mit. Mit fallendem Tonfall ist keine Frage, das ist eine Erwartung, fast ein Befehl. Du kommst mit. Mit steigendem Tonfall ist eine echte Frage. Kleiner Unterschied in der Melodie, aber eine komplett andere Botschaft. Wahnsinn. Genau. Zweites Muster, die Pause vor einem Schlüsselwort. Ich bin enttäuscht, ist eine Feststellung. Aber ich bin enttäuscht. Diese Pause lädt das Wort emotional auf, gibt ihm ein riesiges Gewicht. Die Lautstärke, ich bin über deine Entscheidung enttäuscht. Die Kritik zielt auf die Person. Aber ich bin über deine Entscheidung enttäuscht. Hier wird der Akt kritisiert. Subtil, aber entscheidend. Das sind wirklich mächtige Werkzeuge. Und das Training dafür ist ja fast schon meditativ. Szene mit geschlossenen Augen hören und sich nur auf diese Tonfalllandschaft konzentrieren. Richtig. So trainiert man die Emotion direkt zu spüren. Und das bringt uns zur 4. und letzten Ebene, dem kulturellen Verstehen. Das ist laut unserem Material die entscheidende Trennlinie zwischen C1 und C2. Es geht um den unsichtbaren Kontext, den kulturellen Resonanzraum einer Szene. Dazu gibt es wieder ein Beispiel aus Dark. Ulrich sagt zu seiner Frau, als er etwas Furchtbares plant, ich muss das tun, für uns. Und ihre Antwort ist eiskalt und kurz. Es gibt kein Uns mehr, Ulrich. Das klingt brutal, ja. Aber um es wirklich zu verstehen, muss man die kulturelle Ebene dahinter sehen. Diese Antwort funktioniert so gut vor dem Hintergrund eines spezifisch deutschen Konzepts von radikaler Verantwortung für die eigene Biografie. Was meinen Sie damit genau, radikale Verantwortung? Ihre Antwort ist keine rein emotionale Attacke. Es ist vielmehr die kühle, fast logische Feststellung eines Fakts. Du hast durch deine Taten die gemeinsame Basis, das Fundament unseres Uns, zerstört. Also existiert es faktisch nicht mehr. Diese Härte, die auf der Idee der Eigenverantwortung basiert, ist kulturell sehr spezifisch. Es ist also weniger ein Wutausbruch als eine Art logische Schlussfolgerung aus seinen Taten. Das ist ein wichtiger Punkt, den man leicht als reine Unfreundlichkeit missverstehen könnte. Absolut. Und um so etwas Abstraktes zu trainieren, schlägt die Quelle vor, wieder zum Forscher zu werden. Wenn Ihnen etwas in einer Serie fremd vorkommt, recherchieren Sie es. Aber nicht auf Wikipedia. Suchen Sie nach deutschen Kommentaren zu genau dieser Szene. Um zu verstehen, warum deutsche Zuschauer vielleicht ganz anders darauf reagieren. Genau. So lernt man die kulturellen Codes direkt aus dem gelebten Diskurs. Wir haben heute also für Sie eine Reise skizziert vom passiven Hören hin zur, aktiven Archäologie der Sprache. Über diese 4 Ebenen vom Wörtlichen, über das Implizite und Emotionale bis hin zum Kulturellen. Und die zentrale Erkenntnis, die Sie mitnehmen sollten, ist, echte Sprachbeherrschung kommt nicht durch noch mehr Vokabeln. Sie kommt durch eine geschärfte Wahrnehmung für die verborgenen Schichten der Kommunikation. Und damit möchten wir Sie mit einem letzten Gedanken entlassen. Wenn das nächste Mal eine Figur in einer Serie eine scheinbar einfache Antwort gibt, fragen Sie sich, ist das die ganze Wahrheit oder nur die Spitze eines Eisbergs, dessen wahre Größe in der Kultur, der Emotion und dem Unausgesprochenen verborgen liegt? Und was sagt das vielleicht auch über die Gespräche aus, die Sie jeden Tag selbst führen? Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute eine wirklich spannende Aufgabe vor uns. Es geht darum, wie man vom fortgeschrittenen Deutschlerner, sagen wir mal C1, zu jemandem wird, der die Sprache wirklich fühlt. Sie haben uns da Material aus einem Lernbuch geschickt, Mastering German through Cinematic Immersion.
Und die zentrale Frage ist ja, wie knackt man diese letzten, sagen wir, 20%? Genau. Man schaut eine deutsche Serie, man versteht jedes Wort, aber hat trotzdem das Gefühl, die eigentliche Handlung, die passiert so zwischen den Zeilen. Und zieht an einem vorbei. Das ist der entscheidende Punkt. Es ist, ich würde sagen, die frustrierendste und gleichzeitig die faszinierendste Phase des Lernens. Man hat das ganze Werkzeug, Grammatik, Vokabular. Alles da. Alles da. Aber das Gebäude will sich nicht so recht zusammenfügen. Das Material schlägt da einen interessanten Weg vor, Sprache nicht mehr als Regeln zu sehen, sondern als eine Atmosphäre, wie ein Klangraum. Ja, wie ein Klangraum, in den man eintaucht. Und deutsche Serien sind dafür quasi das perfekte Labor. Wir fangen heute mal mit etwas an, das wir alle ständig hören, aber selten bewusst wahrnehmen. Die Sprachmelodie. Genau. Die Melodie der Sprache, Prosodie. Das klingt jetzt sehr akademisch, meint aber im Grunde nur den Rhythmus, die Betonung. Und um das greifbar zu machen, schlägt die Quelle eine Szene vor, die wir alle kennen. Eine Verhörszene aus dem Münchner Tatort. Ah, der Klassiker. Stellen Sie sich den Raum vor. Kahl, Neonlicht, dicke Luft. Kommissar Bartik, ein alter Hase, sitzt einem nervösen Verdächtigen gegenüber. Und Bartik fängt ganz ruhig an. Sie sagen also, Sie waren den ganzen Abend zu Hause. Und der Verdächtige, der versucht, unbeeindruckt zu wirken, antwortet, ja, wie ich schon sagte. Allein. Sehr kurz, sehr knapp. Und jetzt kommt der Konter von Bartik. Nicht laut, ganz leise. Interessant, weil Ihr Nachbar Sie gegen 22 Uhr mit einer Frau hat das Haus verlassen sehen. Da spürt man's schon, wie sich die Schlinge zuzieht. Absolut. Die Reaktion des Verdächtigen ist dann ja auch fast schon ein Schuldeingeständnis, rein phonetisch. Das muss ein Irrtum sein. Ich war allein. Dieses Stottern, genau. Und dann der Gnadenstoß von Bartik. 5 Wörter, die aber mehr Gewicht haben als alles andere. Natürlich, ein Irrtum. Wie praktisch. Eiskalt. Wow. So, auf dem Papier ist das ein einfacher Dialog. Aber was hören wir da eigentlich, das ihn so unglaublich spannend macht? Und genau hier setzt die Analyse in der Quelle an. Nehmen wir Bartiks erste Frage. Sie sagen also? Diese Pause. Nach dem Also. Ja, genau. Das ist kein Zögern, weil er nach Worten sucht. Das ist eine strategisch gesetzte Stille. Die baut Druck auf. Sie sagt nonverbal, ich gebe dir jetzt Raum und in diesem Raum wird deine Lüge ersticken. Eine lauernde Stille. Exakt. Und die kurzen, abgehackten Antworten des Verdächtigen, ja, allein, sind das genaue Gegenteil. Das ist der Versuch, so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten. So wenig Luft zu verbrauchen, genau. Ein entspannter Mensch würde sagen, ja klar, ich war den ganzen Abend allein zu Hause. Ein fließender Satz. Und dann dieses Wort, interessant. Ich glaube, das ist eine der größten Fallen für Nichtmuttersprachler. Ich hätte das am Anfang vielleicht als ehrliche Neugier verstanden, so nach dem Motto, oh, erzählen Sie mehr. Mhm. Aber das ist es hier ja überhaupt nicht, oder? Überhaupt nicht, im Gegenteil. Und die Quelle betont, dass es der fallende, fast gelangweilte Tonfall ist, der die Bedeutung komplett umkehrt. Okay. In diesem Kontext ist interessant ein klassischer deutscher Code für ich glaube Ihnen kein Wort und ich finde Ihre Lüge ziemlich plump. Eine intellektuelle Distanzierung, ja? Und Bartiks letzte Zeile ist dann die Perfektion dieser Technik. 3 kurze Phrasen. Natürlich. Fallender Ton, ein Irrtum. Fallender Ton, wie praktisch. Fallender, ironischer Ton. Jeder Satz ist ein Hammerschlag. Wow. Das heißt, die eigentliche Konfrontation findet gar nicht im Inhalt statt, sondern rein in der Melodie. Was man für sich mitnehmen muss, ist also, man muss anfangen, Deutsch mit den Ohren eines Musikers zu hören. Nicht nur mit dem Gehirn eines Grammatikers. Genau, es geht darum, diesen Rhythmus der Konfrontation, der Skepsis, der Ironie körperlich zu verinnerlichen. Und dieser Rhythmus, dieser Klang ist ja nur die Trägerwelle, sozusagen. Exakt. Auf dieser Welle reisen dann die eigentlichen kulturellen Codes. Und da wird's oft noch schwieriger, weil die Sätze so banal klingen. Na, das ist der perfekte Übergang. Wenn der Klang die Musik ist, sind die Codes der Text, den man ohne Notenblatt nicht versteht.
Das Buch gibt da ein paar geniale Beispiele. Das erste nennen sie Pünktlichkeit als moralischer Marker. Die Szene ist aus Türkisch für Anfänger. Ein Sohn kommt deutlich zu spät zum Abendessen. Familie sitzt schon. Die Mutter schaut ihn an und sagt nur einen Satz. Das Essen ist kalt. Für einen Lernenden klingt das wie eine neutrale Feststellung. Eine Information. Vielleicht sogar fürsorglich. Ich mach's dir schnell warm. Aber das ist es natürlich nicht. Es ist eine Kriegserklärung. Es ist eine schwere moralische Rüge. Absolut. Die Analyse trifft es genau. Die Aussage ist nicht, das Essen ist kalt, sondern du hast uns warten lassen. Deine Zeit ist dir wichtiger als unsere. Du missachtest meine Mühe. Genau das. Die Temperatur des Essens ist nur der physische Beweis für die emotionale Kälte, die durch die Respektlosigkeit entstanden ist. Es ist ein Vorwurf, verpackt in eine harmlose Beobachtung. Das zu entschlüsseln ist wirklich C2-Niveau. Der zweite Code ist fast das Gegenteil, aber genauso missverständlich. Direktheit als Ausdruck von Vertrauen. Das Beispiel kommt aus der SWR-Serie Mittagspause. Eine Kollegin sagt zur anderen nach einer Präsentation: Deine Präsentation war zu lang. Die ersten 3 Slides hätten gereicht. Autsch. In vielen Kulturen wäre das ein absolutes No-Go, verletzend. Man würde es umschreiben. So etwas wie: Wow, sehr umfassend. Vielleicht könnte man beim nächsten Mal für das Management noch eine kürzere Version machen. Man verpackt es in Watte. Genau. Aber die Quelle argumentiert, dass diese deutsche Direktheit im Arbeitskontext oft das Gegenteil von Respektlosigkeit ist. Sie ist ein Zeichen von Vertrauen. Von professionellem Respekt, ja. Die unausgesprochene Botschaft ist: Ich nehme dich und deine Arbeit ernst genug, um ehrlich zu sein. Ich traue dir zu, dass du damit umgehen kannst. Vage Kritik wird da oft als unehrlich oder sogar herablassend empfunden. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Man muss also die Absicht hinter den Worten erkennen. Und der dritte Code, der ist fast schon philosophisch: die unausgesprochene Ordnung als Wert. Das Beispiel ist aus Der Tatortreiniger. Ah, Schotti. Genau. Er kommt an einen Ort, wo etwas Furchtbares, Chaotisches passiert ist. Und oft macht er, bevor er putzt, so kleine rituelle Handlungen. Er stellt leere Flaschen akkurat in einer Reihe auf, faltet eine Zeitung exakt zusammen. Man könnte denken, das ist einfach ein Spleen der Figur, eine Marotte. Aber die Analyse im Buch geht viel tiefer. Es ist eine Symbolhandlung. Ordnung als moralische Kategorie. Genau. Nach dem Einbruch des Chaos in ein Leben ist das Herstellen von äußerer Ordnung eine fast existenzielle Geste. Es ist der kleine, trotzige Versuch, der Sinnlosigkeit eine Struktur entgegenzusetzen. Das ist zutiefst tröstlich und, ich finde, sehr deutsch in seinem Kern. Das verändert komplett, wie ich die Serie sehe. Okay, jetzt haben wir also die Melodie verstanden und ein paar dieser Codes entschlüsselt. Aber jetzt die entscheidende Frage. Wie nutzen Sie dieses Wissen, um selbst auf diesem Niveau zu diskutieren? Es reicht ja nicht, die Codes zu erkennen. Man will sie ja auch anwenden können. Das ist der Sprung vom passiven Verstehen zum aktiven Gestalten. Und dafür liefert die Quelle ein exzellentes Beispiel. Ein fiktiver Dialog zwischen 2 Freunden, die gerade das Ende der Serie Dark gesehen haben. Der eine sagt: Ich finde die Entscheidung am Ende logisch, aber emotional unbefriedigend. Super Aussage. Nicht einfach gut oder schlecht. Sie macht sofort 2 Ebenen auf. Die rationale und die emotionale. Genau. Und der andere sagt nicht einfach, ja, fand ich auch, sondern er baut darauf auf und hebt die Diskussion auf eine neue Ebene. Es fehlt die Tragik. Das Opfer am Ende fühlt sich fast technisch an. Das ist sehr deutsch, oder? Diese Logik über alles zu stellen. Genau. Und jetzt wird es wirklich interessant. Der erste Freund widerspricht nicht, sondern schlägt eine weitere Interpretation vor. Oder ist es eine bewusste Provokation gegen das romantische Heldentum, das man aus Hollywood kennt? Eine Art Antiklimax als Statement? Die Diskussion endet dann auch nicht mit einem Streit, sondern mit einer Synthese. Beides vielleicht. Und wenn wir diesen kurzen Dialog auseinandernehmen, was sehen wir da? Wir sehen alle Merkmale einer C2-Diskussion. Erstens: differenzierte Positionen. Das logisch aber ist der Schlüssel. Zweitens: die Diskussion wechselt auf eine Metaebene. Eine kulturelle Analyse, sehr deutsch. Man verlässt die reine Handlung. Genau, es werden Hypothesen aufgestellt, keine Fakten behauptet.
Das Ziel ist nicht, Recht zu haben, sondern gemeinsam eine tiefere Wahrheit zu finden. Das beides vielleicht am Ende ist also kein Zeichen von Unentschlossenheit, sondern die Anerkennung von Komplexität. Das ist es und das kann man üben. Es ist eine Fähigkeit. Okay, aber das klingt jetzt alles sehr theoretisch, vielleicht auch ein bisschen einschüchternd. Wie kann man das denn im Alltag trainieren? Die Quelle muss doch auch praktische Übungen vorschlagen. Das tut sie und die sind wirklich gut, weil die den Druck rausnehmen. Die erste Übung heißt die emotionale Landkarte. Die Anweisung ist simpel. Schauen Sie eine Episode und notieren Sie danach nicht, was passiert ist, sondern was Sie gefühlt haben und an welcher Stelle. Also eine Art Tagebuch für den Serienkonsum. Finde ich interessant. Man ist nicht gezwungen, sofort zu analysieren, sondern erstmal nur zu spüren. Genau. Die Quelle gibt ein Beispiel zu Babylon Berlin. Der Autor notiert: Unbehagen bei der langen Kamerafahrt durch den Nachtclub. Die Kamera fühlt sich gierig an. Merkwürdig, das stört mich mehr als die explizite Gewaltszene. Warum? Es geht um diese Selbstbefragung. Man sieht die eigene Reaktion als Datenpunkt. Das nimmt wirklich den Druck raus. Und die zweite Übung, die zweite ist anspruchsvoller, der kulturelle Kommentar. Die Aufgabe: Schreiben Sie einen 200-Wörter-Kommentar zu einer Szene, als wäre er für eine Filmzeitschrift. Der Trick ist, die Haltung eines Beobachters einzunehmen, nicht die eines Lerners. Das klingt aber auch nach einer hohen Hürde. Man soll sofort wie ein Profi schreiben. Die Gefahr besteht, aber das ist gar nicht schlimm. Es geht um den mentalen Wechsel. Statt zu denken, als Lerner finde ich es schwierig, zwingt man sich zu einer Haltung wie: Die Inszenierung von Macht in dieser Szene funktioniert durch. Man tut so, als ob man es wüsste. Ein bisschen wie Fake it till you make it. Man schreibt sich in eine Position der analytischen Stärke hinein. Verstehe. Man wechselt die Rolle vom passiven Empfänger zum aktiven Deuter. Das gefällt mir. Und die dritte Übung? Die ist die kreativste. Die alternative Szene. Wählen Sie eine Schlüsselszene und schreiben Sie eine alternative Version des Dialogs. Die Leitfrage dabei ist: Welche unausgesprochene Wahrheit könnte hier explizit ausgesprochen werden? Was würden die Charaktere sagen, wenn sie absolut ehrlich wären? Ganz genau. Das ist fantastisch. Damit schließt sich der Kreis zur Tatortanalyse vom Anfang. Man trainiert also, den Subtext zu erkennen und ihn dann selbst in Worte zu fassen. Genau. Man wird vom Entschlüsseler zum Verschlüsseler. Man taucht tief in die Psychologie der Charaktere ein. Das ist die ultimative Übung. Also fassen wir mal zusammen. Der Weg ist eine Art dreistufige Rakete. Stufe 1, die Ohren schärfen für die Musik der Sprache. Stufe 2, die kulturellen Codes knacken. Und Stufe 3, selbst vom Konsumenten zum Analytiker werden. Es geht darum, vom Sprachschüler zum Kulturdetektiv zu werden. Das ist eine schöne Metapher. Und die Kernaussage der Quelle ist letztlich, dass diese Immersion eine Haltungsänderung ist. Nichts, was man nur vor dem Fernseher macht. Es geht um den Alltag. Ja, um die Wahrnehmung im Alltag. Die deutsche Sprache lebt ja nicht nur in Dark. Sie lebt im Moin des Bäckers an der Küste. Sie lebt in der Stille in deutschen Zügen, die ja kein Desinteresse ist, sondern Respekt vor der Privatsphäre. Es geht also darum, neugierig zu bleiben. Um das für Sie jetzt ganz konkret zu machen, gibt die Quelle am Ende eine letzte, sehr simple, aber kraftvolle Übung mit. Eine Art Experiment. Ja, und das geht so. Wählen Sie eine einzige Episode einer Serie, die Sie mögen. Und schauen Sie diese eine Episode 3-mal in einer Woche. 3-mal. Okay? 3-mal, das ist der entscheidende Punkt. Beim ersten Mal, so die Anweisung, schauen Sie wie ein Kind. Keine Analyse, kein Notizbuch, nur fühlen. Lachen, weinen, sich ärgern. Beim zweiten Mal schauen Sie wie ein Linguist. Jetzt kommt das Notizbuch raus. Sie achten auf die Sprachmelodie. Sie stoppen. Sie spulen zurück. Sie fragen sich: Warum hat die Mutter „das Essen ist kalt" gesagt? Sie analysieren die Codes. Genau. Und beim dritten Mal schauen Sie wie ein Mensch. Sie versuchen beides zu vereinen. Sie lassen die Emotionen zu, haben aber gleichzeitig das analytische Wissen im Hinterkopf. Die Verschmelzung von Gefühl und Verstehen. Und der Effekt, den die Quelle verspricht, ist faszinierend. Irgendwann während dieses dritten Mals wird die Serie aufhören, deutsch zu klingen, sondern Sie wird nicht mehr fremd sein, sie wird einfach klingen wie Leben. Wie eine Geschichte von Menschen. Und in dem Moment, in dem Sie das bemerken, sind Sie angekommen.
Nicht als perfekter Sprecher, sondern als jemand, der im deutschen Sprachraum zu Hause ist. Das ist ein wirklich schönes Ziel. Vielleicht noch ein letzter Gedanke. Wenn man all das bedenkt, wird einem klar, die wahre, die tiefste Sprache wohnt oft nicht in den gesprochenen Worten. Sie wohnt in der Stille dazwischen, in den Pausen im Tatort. Im unausgesprochenen Vorwurf beim kalten Essen, in dem, was im Dark-Dialog nur angedeutet wird, bleiben Sie neugierig auf diesen Raum. Dort findet die eigentliche Kommunikation statt. Welcome back to the deep end. Today, we're pivoting a little. We're usually digging into history or, tech or the weird underbelly of the internet. Right. But today, we're looking at something that feels like magic, but is actually just, it's machinery. We are looking at how to hear. Specifically, how to hear the German language. And before you reach for the skip button, because you think this is a grammar lesson, stop. Please don't. This isn't about vocabulary. I don't care if you know the accusative case. We are definitely leaving the accusative case behind today. We are way past that. We are talking about the invisible stuff, the dark matter of communication. I want you to imagine a scenario. This is right from our source material, and it hit me hard because I have absolutely been this person. Oh, I think we've all been this person. You're sitting on your couch. It's a Tuesday night. You've got Netflix on. You're watching Dark. Which, if you haven't seen it, is just a masterpiece. It's complex, it's moody, rain-soaked German sci-fi. It's incredible. And let's say you've been studying German for a while. You're feeling confident. You're watching it without subtitles. The dream. And you're tracking. You hear Zeitreise, you think time travel, you hear Atomkraftwerk, you think nuclear power plant. You're parsing the syntax. You feel like a C1 level superstar. You're basically ready to move to Berlin and start a techno club. It's a very seductive feeling, isn't it? That sense of, I've done it. I have unlocked the code. Exactly. But then, and this is the part that hurts, reality hits. The next day, you're hanging out with a German friend. Or maybe you're at a dinner party. Right. And they ask you a simple question about the show. They say, hey, what did you think of Ulrich's decision in season 2? And the panic sets in. It's total paralysis. And it's not because you don't know the words to describe the plot. You know what happened. You can list the events. But you realize in that split second that you didn't understand the scene. A feeling versus the facts. You understood the text, but you missed the subtext. You missed the judgment and the silence. You missed why a character looked down instead of up. You missed the cultural codes. You missed the emotional undertones. You missed all the unspoken rules that every native speaker picked up on instantly, but which, they're not written in any textbook. You were listening to the lyrics, but you didn't hear the music. That is our mission today. We are doing a deep dive into a fascinating stack of research titled Beyond the Surface, Mastering German Cultural and Linguistic Nuance. And the goal is to bridge that gap, the gap between being, academically competent, passing the test, and true cultural immersion. It's the leap from C1 to C2. And I think we need to define that because people throw those letters around like badges of honor. C1 is basically, I can function. I can order coffee and file my taxes. Exactly. But C2 is, I understand the soul of the thing. The source material uses a great analogy here. It says C1 is like being a mechanic. You understand the engine. You know where the pistons are. You know the fuel injection works. You could take it apart and put it back together. Right. It's the technical schematics. But a C2 speaker, they are the driver. They know how the car feels on a wet road at 100 miles per hour. They can feel the slight pull in the steering before the skid happens. That's a perfect distinction. It really is. A C1 learner understands syntax, the mechanics. A native speaker, or a C2 master, understands pragmatics. They understand what the driver's actually thinking. They hear the intention, not just the construction. So if you've ever felt like you're fluent, but still an outsider, or if you just want to know why German dialogue sounds the way it does, this deep dive's for you. We are going to unpack the anatomy of misunderstanding. I love that phrase. We're going to look at specific scenes from Tatort, Babylon Berlin, and How to Sell Drugs Online fast. And we are going to tear them apart. We're going to give you a toolkit, a literal step-by-step guide to training your ears to hear those invisible signals. Let's jump right into the deep end. The source material starts with something it calls the anatomy of misunderstanding. And it uses a scene from Tatort, the Munich edition. Now, for the uninitiated, you have to explain Tatort.
Oh, Tatort is an institution. It's more than a TV show. It means crime scene. It's been running since the 70s. Every Sunday night, millions of Germans sit down to watch it. It's almost a religious ritual. Wow. And because it's a procedural, the dialogue is usually very naturalistic. It's not Shakespeare. It's just people talking in offices, in streets, in interrogation rooms. It's very real. Okay, so set the scene for us. We have Inspector Bedek. Ivo Badek, yes. He's the veteran Munich detective, a bit world-weary. He's questioning a witness, a woman. Now, on the surface, this looks like a standard procedural exchange. Badek asks the witness if she noticed anything unusual in the building. Okay, simple enough question. And she says, Nein, alles wie immer. no, everything as always. Exactly. Simple. Right. Seems totally innocuous. It's pretty straightforward to me. No, nothing weird happened. The neighbor wasn't juggling chainsaws. Right. Then Badek asks for the time. When exactly did you get home? And she replies, so gegen 7:30. Vielleicht auf Viertel vor, ich habe nicht auf die Uhr gesehen. Around 7:30. Maybe quarter to... I didn't look at the clock. Again, sounds like a normal person who just didn't check their watch. I mean, I don't know exactly what time I got home last night. It was dark 30. A very fair point. And finally, Badek says, Natürlich, danke für Ihre Mithilfe. Naturally. Thanks for your help. Okay, so I'm putting on my C1 learner hat. I listen to this. I translate. The lady didn't see anything. She got home around 7:30-ish. And the cop was polite and said, thanks. Case closed. She's not the killer. Let's move on. And that is exactly where you get bruised. The source calls these blue bruises of misunderstanding. Because a native speaker hears a completely different conversation. In fact, a native speaker hears a confession, or at the very least, a massive, blaring alarm bell. Wait, really? Just from that? From those 3 lines? Just from this. Okay, you have to unpack that. Because I missed it completely. I am bruised, and I don't know why. Let's go back to the first line. Alles wie immer. Everything as always. To a German ear, in the context of a police investigation, that phrase is too smooth. Too smooth? What does that mean? Like, rehearsed? It's defensive. It's a blanket denial. Think about it. If you really didn't see anything, you might say, Nein, eigentlich nicht. Which is like, no, not really. Or you might think for a second, let me see. But alles wie immer shuts down the inquiry. It's a wall. It raises a red flag immediately because it's too absolute. It's too perfect of an answer. Interesting. So the very smoothness of it creates suspicion. What about the time check? Around 7:30, maybe 1:45. I still defend her here. Who looks at their watch the second they walk in the door? This is where cultural expectations collide with language. And this is a big one. Germans value precision. We all know this cliche, but it plays out in linguistic pragmatics every single day. If a police officer, an authority figure, asks you a precise question like, wie viel Uhr genau, at what time exactly, and you give a vague, wishy-washy answer like, so get him out, that signals either massive insecurity or conscious concealment. So her vagueness isn't just, I forgot. It's viewed as non-cooperation or even lying. To Badek, yes. In a high-stakes environment like a murder investigation, a lack of precision is deeply suspicious. And that's why his final line is the killer blow. Natürlich. Naturally. See, I read that as agreement. Naturally, that makes sense. People don't always check the time. No. This is the deadliest word in the scene. He isn't agreeing with her at all. He's using natürlich as a sarcastic pro. Sarcastic hell. Deeply. He's saying, of course you don't know the time. Of course you have nothing specific to offer. How convenient for you. But he's doing it without an open confrontation. It's a modal particle function, almost. He's signaling that her behavior fits a pattern of deception he was already expecting. That is brutal. So he's basically calling her a liar to her face, but with a polite word. Precisely. And the learner misses all of that. The learner thinks he was just being polite. Imagine the disconnect. You think the cop is nice, so you relax. But the cop is actually mocking you. And because you relaxed, you look even more guilty. You're smiling while he's tightening the noose around your neck. Exactly that. The learner hears the surface, the syntax. The native hears the music, the pragmatics, the tone, the pauses. The source material actually identifies 3 specific blue bruises, 3 processing errors that cause us to miss this. I love that imagery. Blue gooses, like you're bumping into furniture in the dark because you can't see the layout of the room. What are they? The first one is a focus on single words versus prosody. Prosody, that's the rhythm, right? The melody of the speech. Yes, the sound of it. When you're learning a language, your brain is obsessed with decoding nouns and verbs. It takes up a lot of CPU power. Did she say 7.3 or 8.3? Yeah. Did she say car or truck? When you focus that hard on the what, you have 0 bandwidth left for the how.
You miss the emotional rhythm. You miss the pitch rise before a lie. You miss the drop in volume that signals uncertainty. You miss the entire emotional landscape. It's like reading the lyric sheet while the song is playing, but you're so focused on the words, you don't even notice the singer is crying. Precisely. That's a perfect way to put it. You're decoding text, not human behavior. The second bruise is ignoring cultural reference frames. Like the precision thing we just talked about. Yes. Alles wie immer is a code. It only functions as a suspicious code because the German cultural baseline is distinctness and precision. If you come from a culture where vagueness is polite, where maybe around 7-ish is just how people talk to be friendly and non-committal, you don't hear the alarm bells ringing. You are applying your own culture's rules to German words, and it's a total mismatch. That makes so much sense. You're projecting your home rules onto the away game. And the third bruise? Missing situation modeling. This one is big. It means failing to mentally reconstruct the power dynamic of the situation. The context of the room. What's at stake? Right. This isn't two friends at a cafe chatting about their day. This is police versus witness. There is an unspoken threat of consequences. There is a hierarchy of power. If you don't model that situation in your head, if you don't realize that Badek has the power to arrest her, you don't understand why her specific word choices matter so much. You don't understand the strategic maneuvering happening under the surface. You know, this abstract stuff is great, but it reminds me of a story from the source material that made it all click for me. The case study of Anna. This really brought it home because Anna feels like someone I know. She could be any of us. Oh, Anna, yes. This is a very, very relatable story. So introduce Anna to us. Who is she? Anna is a software developer from Brazil, living and working in Berlin. She's intelligent, she's technical, she's dedicated. She's been in Germany for 3 years. She's been watching German TV pretty religiously for 2 of those years. With subtitles, I assume. English subtitles initially, then she bravely switched to German ones. And she's at that point where she understands, let's say, 95% of the words. If you gave her a transcript of a show, she could translate it perfectly. But she describes this feeling of social isolation, a glass wall. Which is strange, right? If you understand 95% of the language, you should feel connected. You should be in the mix. You would think so. But when her colleagues in Berlin start quoting shows or making film references at lunch, she zones out. She consumes the media, but she's not living in the cultural atmosphere. Oh, I know that feeling. She feels like she's looking at a beautiful painting, but everyone else is walking around inside the landscape. That is such a common plateau. Yeah. You have all the data, but none of the feeling. The emotional connection isn't there. And for Anna, the breakthrough happened with a specific scene, a scene that changed everything for her. It was from Babylon, Berlin. Which, again, fantastic show. Weimar Republic, 1920s, very noir, very stylish. Season 3, Episode 6. The scene is Inspector Jerion Rath and Charlotte Ritter. They're in a dim bar. It's smoky, moody lighting. You can practically smell the stale beer and cigarettes. Classic noir. And Charlotte hits him with a really heavy accusation. She says, "You're always running away from things." A direct hit. She's calling him a coward, basically. Without using the word. She is piercing his armor. And then Rath, he doesn't answer immediately. There's silence. And the source actually timed it. It's 3.5 seconds of pure silence. In TV time, 3.5 seconds is an eternity. Mm-hmm. A Marvel movie would have had 3 explosions and a witty one-liner in that time. Exactly. It's a lifetime. Finally, after this crushing silence, he says, "Vielleicht will ich gar nicht, dass es mich einholt." Maybe I don't want it to catch up with me. Now, Anna watches this. She translates the words in her head. Maybe I don't want it to catch up. She thinks, okay, he's unsure. He's doubting himself. He's considering his options. She takes the maybe, the vielleicht literally, as an expression of possibility. Maybe I will, maybe I won't. A 50-50 shot. But then she digs deeper. She was so confused by the scene's weight that she went online and found an interview with the actor Volker Bruch. And he explains what was actually happening in that moment, and this blew Anna's mind. What did he say? Bruch explains that the maybe isn't doubt at all. It is, and this is a direct quote, capitulation in slow motion. Capitulation. Yeah. Surrender. Wow. Rath knows Charlotte is right. He knows it in his bones. But he cannot admit it. Not out of pride, but because admitting it would mean facing his trauma from the war, which is the one thing he can't do. So when he says vielleicht, he isn't speculating. He is refusing to face the truth. This is a shield. It's a shield made of fog. And then there's the body language. He lowers his gaze down and to the left. Oh, looking down and to the left. That's very specific body language, isn't it? It is. Neurologically, it often signals internal emotional processing or shame.
He isn't looking for an answer, which is usually up and to the right. He's looking for a place to hide. He is utterly exhausted. Capitulation in slow motion. That gives me goosebumps. It changes the entire meaning of the sentence. The words say possibility. The prosody, the body language, the silence, it all says defeat. And that was the epiphany for Anna. She realized she had been reading the dialogue as text, like a script on a page. But dialogue isn't text. The source calls it a human landscape. That's beautiful. A human landscape. You have to look at the hills and the valleys and the shadows, not just to map coordinates. Exactly. So she changed her strategy. She stopped watching passively. She stopped just checking off vocabulary words in her head. She started doing what she calls active archaeology. I like that. Digging under the sentence to find the bones. And that leads us to the methodology. Because it's one thing to realize you're missing out. It's another thing entirely to fix it. The source lays out the 4 levels of authentic listening. This is the framework. If you're listening and you want to try this, this is your roadmap to getting past that C1 plateau. Let's start with level 1, literal understanding, the basis. Now, this seems obvious, know the words, but the source argues that most people actually fail here too, even advanced learners. They do. They really do, because they learn classroom German, they learn standard High German or Hochdeutsch, but real people on the street or on TV, they don't speak like textbooks. You mean dialects? Dialects are a huge trap. If you watch a show set in Berlin, you're going to hear ish instead of ish for I. Or if it's Bavarian, you might hear Käse instead of Käse for cheese. If you aren't trained for that subtle sound shift, your brain just freezes. It can't find the word in its dictionary. Or the contractions. The source mentions hamwa. I stared at that in the notes for a solid minute. Hamwa, what is that? Kamwa. It's just havendere, have we squished together. Haben wir noch Zeit? Do we still have time? Or kommst du? Are you coming? Kommst du. It sounds like a completely different word. It sounds like a sneeze. Laughs. It does. But it's just efficiency. Spoken language always represents the path of least resistance. So the drill for level 1 is simple but brutal. You take a 60-second clip, just 1 minute of dialogue, and you listen to it 10 times. 10 times? That sounds like torture. It is a workout for your ears, but you listen without subtitles. Your only goal is to catch every single syllable, every hamwa, every swallowed ending, every little slur. You're not analyzing meaning yet. You're just tuning your ear to the physical reality of the sound. You are calibrating your sensor. Okay, so once we have the raw data, the actual words and sounds, we move to level 2, implicit understanding, the unspoken. This is the jump to C2. This is hearing what is not said. This is where Anna failed with the maybe. The source uses a great example from How to Sell Drugs Online. Go pass. Which, by the way, is a very different vibe from Babylon Berlin. Very Gen Z, very fast-paced. Oh, very twitchy, very digital. There's a character, Lenny. He's the tech genius of the operation. He's talking about his dad. Now, Lenny is doing some very, very illegal stuff from his bedroom. Yeah. And his dad, well, his dad is in the house. Right. And someone asked Lenny if his parents know what he's up to. And Lenny says, my mother doesn't, my father. Let's just say he doesn't ask the right questions. Stellt nicht die richtigen Fragen. He doesn't ask the right question. Now, literally, that means the father is bad at interviewing. He's unobservant. He's asking, how was school today? Instead of, are you the mastermind behind a multi-million euro online ecstasy ring? Right. That's the literal surface interpretation, but implicitly, it means the exact opposite. It means he knows. It means the father knows the truth, or at least he senses it very strongly. But he is actively choosing ignorance as a coping strategy. It's what we'd call plausible deniability. So he protects himself by not asking. The phrase doesn't ask the right questions is a German euphemism for he knows, but he doesn't want to deal with the fallout. If you miss that implication, you think the dad is stupid or clueless. If you catch it, you realize the dad is conflicted, avoidant, and actually a deeply tragic figure. It completely changes the character dynamic. You go from Lenny is tricking his oblivious dad to Lenny and his dad have a silent, unspoken agreement to lie to each other to maintain a fragile peace. Precisely. That is implicit understanding. That's level 2. All right, level 3. This is my favorite. Emotional understanding. The tone landscape. This is where German gets such a bad rap. The people say German is harsh, robotic, just barking orders, Achtung. We've all seen the movies, the angry German officers shouting into a phone. But it's actually an incredibly nuanced language in its prosody, the melody of speech. The source argues that German conveys emotion through what it calls sound geometry, not just with adjectives. Sound geometry, I like that. Let's talk about the falling tone.
This one is fascinating. This is a classic trap for English speakers. In English, when we want to check something, our voice goes up at the end of the sentence. You're coming with. The pitch rises. Right. Yeah. Okay. Ready to go. It's inviting. It makes it a real question. In German, if I say, du kommst mit, but with a falling tone dropping the pitch deep at the end, it is grammatically a question, but pragmatically it is an order. It's an expectation, not a request. Du kommst mit. Drop the mic. I'm not asking for your opinion. I am stating a fact and expecting your compliance. If you answer, well, I was thinking about maybe staying home, you have already violated the social contract of that sentence. That's a dangerous one to miss. You think you're being invited into a discussion, but you're actually being told what to do. Very. And then there's the use of the pause. We talked about it with wrath, but let's look at it inside a simple sentence. Compare these two. Ich bin enttäuscht. I am disappointed. Standard. Okay, a statement of fact. No. Ich bin tausend enttäuscht. The pause adds so much weight. It feels heavier, it lands harder. It adds massive weight. The pause signals that I am searching for the right word or that the emotion is so heavy it actually disrupts my speech flow. It transforms a simple factual statement into a deeply emotional blow. It's the difference between a status update and a breakup. Exactly. And finally, under level 3, you have volume shift. This is subtle but critical. Imagine I say, das ist deine Entscheidung. It is your decision. I'm emphasizing your. That feels like a personal attack. Like, you own this mess, don't you dare blame me. Exactly. It's about blame. Now, what if I say, das ist deine Entscheidung? It is your decision, emphasizing decision. That feels more like a critique of the act itself, or maybe even highlighting that I have autonomy. Hey, remember, you have a choice here. Yes. The words are identical. The volume shift completely changes the target of the sentence. If you aren't listening for that stress, you miss the entire point of the argument. You might think I'm attacking you personally, when I'm actually trying to empower you. Okay, level 4. The final boss. Cultural understanding. The invisible context. This is where we have to go back to Dark. It's just too good of an example. We have to. It's the gift that keeps on giving for this topic. There's a scene, and this is heavy, where Ulrich says to his wife, Katharina, I have to do this. For us, he's justifying his time-traveling obsession, and she replies, with this chilling calm, Es gibt kein uns mehr, Ulrich. Ouch. There is no us anymore, Ulrich. That is a gut punch in any language. It is. Now, you can read that as a standard breakup line. We are over. Every soap opera has this line. But culturally, there is something deeper, something specifically German happening here. It reflects the German concept of individualism. Now, hold on. Usually when people say individualism, especially in the U.S., they mean something like selfishness. I do what I want and nobody can stop me. Right. American individualism is often about freedom from constraints. But German individualism is different. It's about radical responsibility. It's the idea that you are the sole author of your own biography. You are responsible for your actions and their consequences, period. So when she says there is no us, she's not just being emotional or dramatic. She is stating a moral fact, as if it were a law of physics. She's saying, you, Ulrich, through your specific actions, have destroyed the common basis of our shared reality. The foundation is gone. I'm not emotional about it anymore. I am simply stating the new truth of the universe. It's that clarity again, that hardness we saw in the police station with Baddock. It's a specific cultural hardness or clarity. In a Latin melodrama or an American drama, there might be more fighting for the us, more. How could you do this to me? Here, it's a cut, a clean break. The contract is void. The U.S. is gone because you broke the conditions for its existence. It shows how Germans can communicate regarding relationships. Precise, consequential, and sometimes brutally clear. It's fascinating how a single line of dialogue can hold that much cultural weight. If you don't understand that value system, that deep-seated idea of consequences, the scene just feels cold and a little cruel. It feels cold, but if you understand it, it feels tragic and inevitable. You realize she can't take him back because the logic of the universe she operates in won't allow it. This leads us perfectly into the next section of the source material, decoding cultural codes. Because it's not just about big philosophical concepts and relationships. There are these little markers scattered everywhere in German media that natives spot instantly, but we walk right past them. The codes, yes. The source identifies 3 major ones that confuse foreigners constantly. Let's start with code 1. Punctuality is a moral marker. Oh, this is a big one. The example is from Turkish for Anfänger, Turkish for beginners. It's a great comedy, by the way. In the scene, the character Costa is 20 minutes late to a family dinner.
20 minutes. In some cultures, that's basically on time. In Germany, that's a diplomatic crisis. And his mother doesn't say, oh, I was so worried, or where were you? She says simply, the food is cold. Das Essen ist kalt. To a learner, that sounds like a weather report. Yeah. A simple observation. The food is currently at a low temperature. Thanks for the info, Mom. I'll just pop it in the microwave. Labs. Right. Problem solved. But it's not a temperature update. It is a severe moral reprimand. Explain the morality of cold food. I'm not following. In German culture, lateness isn't just an accident. It isn't, oh, traffic was bad. Lateness is viewed as a conscious disrespect for shared time and shared effort. When she says the food is cold, she is really saying, you have damaged the collective experience of this family through your personal lack of discipline. So you didn't just inconvenience us. You stole our shared time. You devalued the effort. You devalued the effort I put into the meal, and you prioritize yourself over the group. It's not about the potatoes being lukewarm. It's about your character being flawed. Wow. Okay, note to self, be on time. Or bring very, very good flowers. Okay, code 2, directness as trust. This is the one that causes the most tears in international workplaces. I've seen this happen in real time many times. The example is from a show called Mittagspause, lunch break. A colleague says to another right after a meeting, your presentation was too long. The first 3 slides would have been enough. Brutal. Straight to the face. No chaser. To an American ear. That's fighting words. That's an HR incident waiting to happen. Where's the compliment sandwich? You know, the, hey, great job on the presentation. Love the energy. One tiny thought. Maybe we could shorten it a bit for next time. But overall, fantastic effort. The sandwich doesn't exist in Germany. Or if it does, it's just the meat. No bread. Just the meat. To a German ear, that directness is a sign of trust. It's a compliment. How is telling me my work was bad a sign of trust? That feels completely backwards. Because if I didn't respect you, I would be vague. I would say, oh, an interesting approach, or that's something to think about, or we'll look into it. The dreaded interesting. Yeah. The corporate kiss of death. Interesting is the polite coffin. It means, I think this is garbage, but I don't respect you enough to have an honest conflict about it. But direct criticism, that says, I respect you enough to believe you can handle the unvarnished truth. I believe you're a professional and you can self-correct without me needing to coddle your feelings. So the directness is actually a compliment to my competence. By being rude, they're saying, I think you're good at your job. Exactly. If I critique you, I am inviting you to be better. It's an act of professional intimacy, not aggression. That flips the script completely. I need to remember that next time a German tells me my podcast intro is too long. Okay, code 3. Order as a value. Ordnung. Der Tatortreiniger, the crime scene cleaner. This is a cult classic comedy. The main character is shoddy. He cleans up after murders and suicides. It's a comedy, weirdly enough. A dark, philosophical comedy. But the source notes something visual about him. He doesn't just mop up the blood and the gore. No. He aligns the bottles on the shelf perfectly. He folds the newspapers on the coffee table. He straightens the pillows on the couch. Why? Why does he do that? He's there to clean biohazards, not to tidy the room for the next guest. Is he just OCD? Is that the joke? No, it's an existential gesture. Existential. That's a very big word for pillow fluffing. Think about it, though. He is standing in the middle of death. A suicide. A murder. That is the ultimate chaos. That is the universe breaking down into entropy. By creating Ordnung, by aligning those bottles with perfect spacing, he is restoring the moral fabric of the universe one tiny piece at a time. That is deep. So it's a symbolic act. It is. In Germany, Ordnung isn't just about being tidy or anal retentive, although that's part of it. On a deeper level, it's a defense against the chaos of the world. It's a wall against the void. Seeing those bottles align, for a German viewer, that's satisfying on a soul level, it says. Chaos happened here, but life goes on. Structure remains. So when you see a character organizing something in a show, it's not just busy work to fill the scene. It's character development. It's their way of coping with reality. Exactly. It's how they keep the monsters away. Okay, I'm sold. I want to hear this stuff. I want to see the codes. I want to feel the Ordnung. But how do I actually train my brain to do this? The source gives us some advanced training techniques, and there's one drill in here that sounds, honestly, it sounds really intense. The Prosodie-Shadowing drill, or as I call it, the Tatort drill. Walk us through it. You take a scene. Let's go back to Baddock and our suspect. You listen to Baddock say a single line, then you pause the video, and you repeat it. Shadowing. That's standard language learning stuff. I do this with Duolingo all the time. No, this is not Duolingo. In Duolingo, you just say the words to get the pronunciation right.
Here, you must match the physical rhythm of the speech exactly. You mean the pauses, the breaths, the little hesitations? Everything. Let's look at Baddick's line. Sie sagen also, pause. Sie waren den ganzen Abend zu Hause. So you're saying, you were home all evening. He pauses after, also. That pause is everything. It's strategic. It builds pressure. If you just say, Sie sagen also, Sie waren zu Hause quickly, you lose all the police authority. You sound like a waiter confirming an order. You have to hold that silence. You have to feel the pressure building in your own lungs as you wait to deliver the second half of the line. You have to act it out. You have to embody it. And then look at the suspect. She speaks in staccato. Ja. Wie ich schon sagte, allein. Yes, like I said. Alone. Period. Pause. Period. It's very choppy, very clipped. It betrays her nervousness. If you shadow this, you shouldn't speak smoothly. You should feel the tightness in your own throat. You should feel the defensive wall being built with each short, sharp word. So you're not just learning the words, you're learning the emotion that carries the words. You're building muscle memory for the feeling. You're internalizing the rhythm so that later when you speak German in a real situation, you have these prosodic templates stored in your body, not just your brain. You know what authority sounds like. You know what defensiveness feels like. That's powerful. And then there are the writing exercises. Because immersion isn't just input, it's output. Right. 3 exercises here. First one, emotional mapping. Don't summarize the plot. The source is very clear on that. Never summarize the plot. It's boring. We all have Wikipedia. We know what happened. Instead, you map your own feelings. You write down, at minute 14, second 32, I felt uncomfortable. The example given is watching Babylon Berlin and feeling uneasy about the camera angles, how they linger on characters. Yes, the voyeurism. Why did that specific shot make me feel dirty? Why did that long silence make me feel anxious? That's a linguistic and cultural reaction happening inside you. Note it down. Investigate that feeling. Second exercise, the cultural comment. This is a challenge. Write a 200-word critique of a scene, but here is the rule. You are forbidden from using phrases like, in my culture, or as a foreigner, or, well, in America we do this. Oh, that's hard. That's our go-to move. We love comparing. That's so weird compared to how we do it in Texas. You have to kill the comparison. You have to write as an observer of the German context. Instead of, this is weird, you write, the staging of power in this scene reflects a specific cultural value of hierarchy. You force yourself to adopt the internal logic of the show's world. Exactly. You stop being a tourist in the culture and you start being a critic from within it. You enter the matrix. And the third one, the alternative scene. I like this one. Rewrite a scene. Take 15 lines of dialogue. But you change the subtext. You have the characters say the unspoken truth. So you'd have the dad in How to Sell Drugs actually say, son, I know you're selling drugs, and frankly, I'm scared to stop you. Right. You write that dialogue. See how it changes the character dynamics, how it changes the whole tone of the show. It forces you to understand what the original script was hiding. It proves you understood the level 2 implicit meaning. This is great stuff. I want to zoom out a bit now. We've talked about drills and specific techniques, but we should also talk about the content itself. The source has some strong opinions on recommendations and the meta discussion. Yes, because at C2 level, you don't just say, I liked the show, or the plot was cool. You discuss the implications. There's a transcript in the source of a conversation between 2 friends discussing the end of Dark. And quick warning, major spoilers ahead for the finale of Dark. Turn the volume down for the next 30 seconds if you care. Consider this your warning. 3, 2, 1. Okay, so the discussion isn't about plot twists or who's whose grandmother. It's about the philosophy of the ending. One friend argues that the ending, where the main characters, Jonas and Martha, essentially erase themselves from existence to fix the timeline, is logical but emotionally unsatisfying. He calls it clinical. Like a mathematical operation. Jonas sacrifices himself, but he does it like a technician flipping a switch. He solves the equation of his life by deleting it. There's no big emotional speech. And the friend asks the big question. Is this typically German? This is the meta question. Is the preference for a logical, clean, almost mathematical resolution over a tear-jerking, messy, emotional finale a cultural trait? Or is it a deconstruction of the typical hero's journey we see in Hollywood? Exactly. At C2 level, you aren't just following the story. You are debating whether the storytelling itself is a product of the culture that created it. You're asking, why does a German show end with a logical erasure when an American show would have ended with a big speech and a group hug? It's the difference between asking what happened and asking why was it told this way. Yes, that is true fluency. That's when you are really, truly hearing the culture speak.
So if our listeners want to build this curriculum for themselves, where should they start? Because jumping straight into Dark sounds hard. Dark is very hard. It's the final exam. The source breaks down recommendations by your specific goal. If you want natural prosody, just sounding like a real person, don't watch high drama. Watch Matag's Pause. Matag's Pause. It's an office mockumentary-style show. It's minimal drama. It's just people talking about printers and coffee and weekend plans. Or Lindenstrasse. It's an old soap opera, but the dialogue is incredibly naturalistic. It's the murmur of daily life. If you want to hunt for those cultural codes. Then you watch Babylon Berlin. It's a history lesson, but it's also a mirror for today's debates on democracy, trauma, and identity. Or How to Sell Drugs Online, fast, for the digital ethics and modern youth culture codes. And for the complex syntax. For the grammar nerds who actually miss the accusative case. Last, for them, it has to be dark. The sentences are as twisted and complex as the timeline itself. Or Das Boot, the newer series version. You get technical maritime language mixed with deep psychology. It's dense stuff. And finally, dialects. Tatort is the king here. Every episode is in a different city. So one week you get the Cologne accent, the next, the Munich melody, then the flatness of Hamburg. And for something different, jerks. Jerks? What's that? It's a comedy, very cringe humor, kind of like Curb Your Enthusiasm, but it has that specific Bavarian Munich vibe of social awkwardness. It's great for hearing how people mumble and hesitate when they are embarrassed. I love that. Learning to mumble correctly in German, that's the ultimate goal. It really is. Fluency isn't speaking perfectly, it's mumbling correctly. We're coming to the end here. And I want to land on the philosophy of all this. Because the source ends on a really beautiful, almost poetic note. It does. It says, immersion isn't about screen time. It's not about how many hours you log. It's about changing your perception. Language lives in the silence. That line really stuck with me. Yes. Think about the Moin of a baker in northern Germany. Just Moin. Not Guten Morgen, not how are you today, just Moin. To an American, that can feel cold, brusque. Why didn't he ask me how I am? Is he mad at me? Rude. That's the first word that comes to mind. But the source reframes it, that Moin is a confirmation of routine. It's a minimalist signal of community. It means, I see you, you are part of this morning ritual, all is as it should be. And the silence that follows. Which Americans often find creepy. Silence on the train or in an elevator. That silence isn't emptiness, it is a form of respect. Respect. How is silence respect? I'm respecting your privacy by not polluting your acoustic space. I am giving you the room to be in your own thoughts without forcing you to perform happiness or small talk for my benefit. That is such a massive mindset shift. It's not coldness, it's consideration. It's a gift of space. Exactly. And when you start hearing silence as respect instead of rudeness, you have truly arrived in the culture. You aren't just translating words anymore, you are translating values. So we have a challenge for our listeners, a 7-day challenge. Simple but transformative. Pick one episode of a German show, just one. Do not binge. Self-control is required. Put the remote down. Watch that one episode 3 times in 1 week. View 1. Like a child. No analysis. Turn off the critical brain. Just feel. Laugh, cry, be confused. Let the waves of sound and image hit you. View 2. Like a linguist. Notebook out. Pause button ready. Now you hunt. Look for the codes. Look for the maybe, that means no. Look for the alles Weimer, that means I'm guilty. Shadow the prosody. Be a detective. And view 3. Like a human. Merge the two experiences. Watch it one last time, understanding the structure and the codes, but letting yourself feel the emotion again. That synthesis of head and heart is where true fluency lives. Don't just learn the words. Be curious about the silence between them. That is where the true language lives. I think that's the perfect place to leave it. Next time you're watching your show, don't just read the subtitles. Listen to the breathing. Watch the eyes. Decode the order on the desk. Hear the music. Exactly. Thanks for diving in with us. We'll see you next time.